Merci Fragilitis pour le follow. Bon, on va tranquillement commencer. Donc, aujourd'hui, ouais, si, alors je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, tout ça, sur Instagram, j'ai pas mal avancé le. Je vais prendre un tabouret juste pour discuter de ça. J'ai pas mal avancé le projet, donc mine de rien, j'ai pas un masque et tout ça. Je suis désolé, j'ai pas fait de live dessus. J'avais la tête ailleurs et j'avais envie de me concentrer sur la peinture du masque. Je voulais être dans ma zone et je voulais peindre. Donc, mine de rien, en plus, ça a été quand même 4 heures de peinture, mine de rien, pour le masque, les oreilles et les bras. C'était une peinture assez complexe pour moi et voilà, donc j'étais dans ma zone. J'étais pas trop en envie de. Puis j'ai fait ça tôt le matin, j'étais pas en envie de faire un live, donc désolé. Ensuite, après, j'ai fait le chaperon. Le chaperon, pareil. En fait, j'ai été lancé sur des trucs. Je me suis lancé et j'ai pas fait de live. Alors, effectivement, je suis désolé. J'avais promis et puis, bah, finalement, non. Mais si vous voulez, on pourra. Si vous avez envie, n'hésitez pas. Si vous voulez, je peux expliquer comment j'ai fait le chaperon et tout ça, comment j'ai fait la capuche. C'est pas un souci, c'est tout bête, hein, mais voilà, je pourrais vous expliquer si vous avez envie de ça. Moi, je peux même peut-être vous l'expliquer maintenant, en fait. Je vais vous l'expliquer maintenant, en fait. Je vais vous montrer ça. Je vais vous le chercher et tout ça, et puis je vais vous montrer ça. Donc, voilà. Je vais vous chercher ça et j'arrive. Voilà. Hop, je baisse un peu. Voilà, je vais vous montrer un peu là. Hop, reculer un peu. Je vais reculer un peu quand même. Voilà. Donc, le, euh, le chaperon que vous voyez avec la petite. Donc voilà. Alors, le chaperon pour l'avoir. Là, voilà, vous avez. Donc ça c'est la peinture des bras qu'on avait fait ensemble, tout ça, les bras. Donc le chaperon, rien de bien complexe en fait. Au final, j'ai fait d'abord une capuche en tissu. Vous avez dû voir, je vous avais montré quand on avait fait les tests. Si vous regardez en arrière, à un moment, je vous avais montré juste, je vous avais fixé justement la dernière fois quand on avait fait les bras et tout ça. Je vous avais montré rapidement un chaperon noir tout bête. Si vous regardez mes vidéos précédentes, un chaperon tout noir où j'avais juste épinglé les oreilles pour vous montrer l'avancée. Et, Et voilà, donc en fait j'avais fait ce chaperon il y a un petit moment et donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai utilisé comme base, il allait très bien pour le projet là. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai utilisé comme base, en fait il est encore, si on s'approche il est encore, vous pouvez le voir en fait en dessous. Là, il est là, la partie noire qu'on voit c'est le chaperon, donc en fait le chaperon là il est là comme base, on peut le voir encore à l'intérieur ici là. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai juste découpé la forme de la sortie comme je voulais. Et en fait, j'ai collé les oreilles dessus, ce qui fait elles sont bien fixes comme ça dessus. J'ai essayé de vous montrer un peu mieux que ça quand même. Voilà, un peu mieux. Donc, voilà. Donc il y a le chaperon de base là qu'on voit en dessous, qui en fait fait aussi toute la queue derrière que vous pouvez voir sur l'autre écran, hein, comme ça là, qui part derrière. Si je me recule encore un peu peut-être. Voilà. Donc voilà, on a la tête comme ça. Je vais mettre encore un peu la webcam pour que vous voyez bien ce qui se passe. Voilà. Donc j'ai fait le chaperon dessous que j'avais fait un petit moment, donc j'ai juste modifié. C'est tout bête, hein, c'est un simple triangle fixé sur un cercle. Hein, c'est tout bête, hein, c'est vraiment vous tapez chaperon patron sur internet, vous allez en trouver plein. Ou capuchon, ou voilà. Donc ce que j'ai fait ensuite, ce que j'ai fait déjà pour qu'ils se tiennent comme ça, j'ai inséré dedans. Donc j'ai collé les oreilles dessus, pour qu'elles soient tranquilles. Ensuite, pour que la forme reste comme ça et pour pas qu'elle tombe, j'ai collé dedans, je suis venu coller un cône tronqué de mousse, de tapis de sol Eva, hein, classique, pour qu'il garde un peu la forme là, et qu'il vienne se caler à l'arrière de la tête, en fait.
Donc j'avais cette base là, et ensuite après, bah, je suis venu la couvrir, en fait, recouvrir avec différents morceaux de cuir que j'ai collé directement sur la base en tissu. Que j'ai collé sur la base en tissu comme ça, je suis venu coller, puis après j'ai mis différents morceaux, j'ai essayé de faire des patterns sympas pour que ça soit sympa, enfin pour que ça a pas l'air, ça a l'air collé, assemblé de partout. Ensuite, bah, ce que j'ai fait, c'est que je les ai cousus en fait avec des coutures, des grosses coutures. Je suis venu prendre un fil assez gros au blanc et donc j'ai fait des coutures à différents endroits, ce qui me permet en fait de solidifier les endroits où il est collé en fait ensemble. Donc tout ça c'est collé, mais en fait après je suis venu coudre pour donner un peu plus de sécurité. Donc j'ai tout cousu aussi à la, au tissu en dessous. Donc j'ai mis des points, des endroits qui permettent en fait de solidifier l'attache du cuir au tissu. Je fais des grosses coutures, ce qui donne en plus le côté sympa d'avoir les. Ah c'est pas sûr qu'il faut que je bouge. Le côté sympa avec voilà, avec les coutures et tout ça, c'est ce qui donne le style quoi. Voilà les petites coutures. Et ensuite après, bah, je suis venu faire le weathering comme j'ai fait pour les bottes, hein, et comme on va refaire encore aujourd'hui. Donc je me suis pas, j'ai fait quelques petites tâches. J'ai fait en sorte que je suis venu mettre de l'ombre entre les pièces, tout ça pour qu'on ait l'impression qu'il y ait une homogénéité de l'ensemble de la pièce, que ça a pas l'air juste des trucs pièces rattachées, mais que ça a vécu entre temps, que ça n'a pas été fait juste hier, mais que ça a vécu quoi. Et, euh, et justement, j'ai essayé d'utiliser les bouts. J'avais plusieurs petites peaux de trucs qu'on achète au kilo, et en fait, c'est souvent des bouts moches qui sont sur les bords parce que c'est les bords, ils sont pas. Bah, c'est les bords de la peau, quoi, en fait. Et en fait, ils sont souvent pas terribles. Ils ont des belles découpes, donc j'ai essayé de les garder un maximum, en fait. D'avoir le bord des peaux, je les ai essayé de garder un maximum pour garder pour utiliser les bords francs de la peau, en fait, pour vraiment garder cet aspect hyper rustique. Donc voilà, j'ai fait la cape aussi là. Ouais, c'est là où ouais, ça c'est des bouts, ça c'est la peau, j'ai pas découpé quoi, elle était vraiment comme ça là. Donc je l'ai quasiment pas découpé, c'est là pareil, j'ai découpé peut-être un bout là, mais pareil c'est là, le bout c'est le bout, c'est le bout de la peau comme elle était. Et j'ai voulu utiliser ça en fait, utiliser les bouts de peau pour être tranquille. J'ai mis différents cuirs de différentes couleurs pour amener un peu de contraste. Donc voilà, ensuite après après j'ai bossé dessus, j'ai fait la patine comme j'ai fait sur la veste, hein. Que je dire comme sur la sur les chaussures. Pour la cape, bah pareil, j'ai fait une teinture d'abord très orange. Donc voilà. Donc là vous voyez là les couleurs sur la caméra là, elles sont il faut regarder plus cette caméra ici là. Vous avez plus les vraies couleurs, donc c'est plutôt rouge très foncé, hein, très pourpre comme ça. Et ça tire vers le orange, jaune orangé, voilà. Donc je voulais avoir cet effet là, donc pareil j'ai d'abord fait une teinture très très rapide pour donner une teinte de fond au cuir. Donc là c'est une teinte un peu orangée plus foncée que ça. En fait c'est une peau, hein, c'est une petite peau de chèvre qui est vraiment toute fine. Ça c'est tout fin, ça coûte rien ces peaux là, c'est très très pratique pour faire des pagnes, des choses comme ça ou des grandes truffades de cuir. C'est tout fin, hein, ouais, comme ça split partout. Et c'est super fin. Souvent, il y a pas mal de défauts dedans, et ça, c'est très très bien. Surtout au bout, là, il y a des trous, il y a des petits trous sympas. Là, j'ai rien touché. Le bord de la peau était comme ça déjà. J'ai utilisé ces petites peaux de chèvre comme ça qui coûtent rien. En fait, elle m'avait dû coûter 2 euros, je crois, à l'époque, un truc comme ça, cette peau. Donc voilà, et bon, ça a cet effet vraiment sympa. Et ensuite, après, bah, bon, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu là, après à l'airbrush, je suis venu rajouter quelques teintes de couleurs pour qu'elle soit moins orange, pour que ça aille, parce que la tunique, elle va être un rouge framboise comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je voulais rattraper le rouge framboise ici et le patiner dans l'autre sens. De toute façon, vous la verrez, la tunique, parce on va la patiner ensemble. Donc, voilà, j'ai fait les effets pour réchauffer ici et avoir un côté plus rose. Plus violet qu'on a ici là pour que ça rappelle et qu'on ait l'impression que c'est le violet qui s'est atténué dans le truc et d'avoir un joli effet bien usé quoi. Donc voilà, je lui fais sa petite cape qui est pareil, elle est collée hein, au cuir qui est là tout bêtement. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait, c'est le truc tout, et voilà, c'est là où on en est.
Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, je remets ça là-bas. Hop. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va patiner les gants. Voilà. Donc les gants, c'est des, au final, c'est des gants de hockey. Voilà, c'est des gants de hockey que j'ai. Je voulais des gros gants, oui, qui fassent vraiment une grosse main parce que j'ai les bras qui vont rentrer. Donc ça permet de cacher vraiment le début du bras en fait, qui est pas très beau, mais qui était prévu d'être caché, et d'avoir une bonne mobilité en fait sans que ça bloque trop les bras. Donc en fait, c'est des gants de hockey. Hein. Voilà, voilà c'est là-bas, c'est des gants de hockey. Ça permet d'avoir vraiment des grosses mains. Je vais pas faire des gants ça prenait trop de temps, je voulais pas m'y mettre à faire des gants complets. Donc ce que j'ai fait, c'est que les gants de hockey, pour avoir ce niveau-là, donc pour qu'ils aient cette couleur comme ça, là, sympa, là, on a vraiment l'impression que c'est du cuir, quoi. Mais en fait, les gants, je les ai passés avec de la Cetacolor de chez PBO. Si vous allez voir. C'est la Cetacolor de chez PBO. Hop, que je vois ce que ça donne. Voilà. Effet d'un. Voilà. Effet d'un. Et en fait, c'est une peinture à tissu exprès qu'on passe en fait qu'on applique sur le tissu. On applique sur le tissu et ensuite après on la. En fait, soit on passe au fer à repasser et donc ça va sortir un effet d'un. Soit on peut la passer au décapeur thermique. Notamment là, je peux pas passer au fer à repasser les gants, c'est un peu compliqué. Mais ça permet de faire un effet d'un en fait après sur le gant. Donc ça permet de tuer un peu la texture tissu tissé du gant à la base. Et ensuite après je suis venu le passer du cirage marron foncé en fait. Et je suis venu cirer le gant marron foncé quoi. Ensuite, pour lui donner, pour qu'il ait moins ce côté moderne, gant de hockey qu'on peut voir, parce que là il y a plein d'inscriptions, puis il y a des détails et tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai supprimé la collerette d'origine du gant, je l'ai virée, je l'ai enlevée pour la remplacer avec une collerette en mousse EVA de 5 mm. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai fait une mitaine de cuir, et après je suis venu mettre différentes épées, un peu comme j'ai fait pour les chaussures en fait, hein, comme j'ai fait pour les chaussures, c'est-à-dire que j'ai fait une mitaine de cuir ici, pour recouvrir une première fois le gant, et ensuite après j'ai fait une partie de cuir ici, et je suis revenu pareil recouvrir ici avec une lanière en fait, et puis une petite sangle. Donc comme j'ai fait à peu près pour les chaussures au final. Et là j'ai gardé pareil les peaux, j'ai gardé les bords francs des peaux comme ça sur le côté, qui permet d'avoir un style plutôt sympa, et puis voilà, j'ai fait comme s'il y avait des plis et tout ça. Pareil pour l'autre, j'ai essayé de garder j'ai gardé les lumières et j'ai le soleil en plein au-dessus là. Ouais, là, j'ai gardé le bord franc pour qu'on ait cet effet sympa, vraiment. Il a juste recouvert ses mains comme ça de bandage. Donc voilà, et tuer un peu l'effet gants de hockey en fait, voilà. Mais d'avoir l'avantage des gants de hockey par rapport aux gants classiques, c'est que là ici vous avez. En fait là il y a pas là l'épaisseur de tissu elle est quasiment nulle en fait, vous avez vraiment une épaisseur toute fine. Ce qui fait qu'on a quand même une bonne. On peut bien prendre en main les objets en fait. Ça c'est l'avantage de ces genres de gants, c'est que les protections sont juste sur le dessus et la main à l'intérieur, voilà. Et ça permet vraiment de prendre des trucs, et ça fait vraiment ça fait vraiment des grosses paluches par rapport à mes mains. Sur un à côté, bah, voilà, ça fait vraiment des. Ouais, si je mets ma main à forme de ça, vous voyez que ça fait vraiment des paluches gigantesques. Donc voilà, c'est tout. C'est rien de bien compliqué, hein, c'est un peu le même principe que pour les chaussures que j'ai fait. Hein, voilà, et ça permet, voilà, j'ai fait la petite. Puis à l'intérieur, bien sûr, j'ai mis du tissu noir pour qu'on puisse pas voir à l'intérieur. Et puis voilà. Comme ça, quand j'ai les bras, et en fait, les bras ils viennent s'emboîter dedans, et on voit plus le bord des bras quand je les porte. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va patiner ces petites. On va patiner ça. Donc
mettre ça là. Hop, check. On va monter un peu ça. Voilà. Et puis, voilà. C'est pas bon. Hop. Ok. Alors, je vais mettre le son. Enfin, je vais mettre le son. Je vais mettre la ventile. Et puis, on va être parti. Donc là, on va faire comme d'hab, on va faire le petit jus foncé pour venir vraiment marquer les reliefs. Et après, on passera le jus un peu plus bleu pour étaler et faire l'effet comme on fait d'habitude. Voilà. Donc là, c'est la même chose quasiment pour les chaussures. Donc là, c'est des peintures, c'est du Vallejo, voilà, modèle color Vallejo, spécial airbrush. Et du PBO. Hop. PBO décor mat. Terre d'ombre brûlée, vous savez, j'adore ça, cette teinte, ombre brûlée, c'est vraiment ma teinte préférée. C'est juste pour avoir un truc un peu plus foncé. Je dilue un peu ça avec un peu d'eau mélangée avec de l'alcool. Voilà. Puis on est parti, on va. Je suis désolé, vous avez pas mal j'ai le soleil là et c'est pas la bonne heure. Hein. Pour une fois, on a le soleil dans l'atelier là, quand j'ai le soleil. Ouais. Bon, je sais pas trop comment me mettre. Ah si, attends, je vais me mettre plus bas. Je vais m'asseoir en fait et je vais me mettre plus bas. Ça va plus, on va pas être embêté. Voilà. Là déjà aussi, je trie tout le gris, les gants qui restent visibles. Voilà. Okay. Là comme d'hab. J'essaie d'assembler avec eux.
Ok, voilà. Là, on commence déjà à avoir un peu plus de gueule. Voilà, j'ai un bouchon. Voilà. Parti. Parce que ah. Là, pareil, j'ai marqué chaque pli.
Ok, on est pas mal pour ce qui est du mois. Ok. Ok, on va faire autre. Je sais pas si vous allez voir la différence d'écran. Celui-là, c'est celui qui a été fait. Celui-là, c'est celui qui a fait. C'est mieux ici. Hein. Non, en fait, vous voyez pas. Il y a trop de. Ah, je suis désolé, il y a vraiment la lumière avec le soleil, là, c'est catastrophique. Je suis même pas sûr que vous voyez vraiment la différence entre les deux. Bon, c'est pas grave. Je pense que je peux faire plus sombre que ça. Non. J'essaie de faire plus sombre parce que là, le cuir de base est vraiment très sombre. On va essayer de faire ça très très sombre. Voilà. Ok. C'est mieux déjà. Ah, j'ai la roche qui me cassait les couilles là. Ah ouais, c'est mieux. Là, je mieux.
mieux. Je vais pouvoir passer à l'autre. Merde, j'ai un poil. Ah putain, j'ai un poil. Voilà. J'ai un truc de début qui était défait, ce qui fait que ça me crachait tout le temps de la peinture, je comprenais pas pourquoi.
on est pas mal. Alors, on va passer un petit bleu maintenant. Ah, ça c'est le gris bleu que j'ai fait déjà, que vous connaissez. Hein. C'est ce qui va permettre de refroidir un peu les creux, de donner un peu de contraste. Ah, j'ai la lumière blanche du soleil à l'arrière, c'est catastrophique. Oh! Thank you! Welcome! Have a seat! Enjoy! Okay. I will explain everything. Thanks for the following. So I'm making some gloves for LARP costume, and now I'm in the place of weathering it. I'm making some weathering on it. So I post glove like this, and it's for a big Gobelin LARP costume. So it's basically hockey gloves. I just use some special paint for tissue, for fabric, and it's a suede effect. It's this one. You can see it. This one. It's from PVO, and it's really cool to avoid. You don't have the same texture of fabric. It's like a suede. And after I just put some shoe polish to have some leather effect on it, and then I just cover with all little piece of leather to have this kind of gloves. Yeah, it's for Gobelin, so I didn't want to make full gloves, make it from scratch because it's really hard.
and I don't have the time to do it, so I make it like this. And I think it's pretty cool. So you have a big one. I can show you where it goes from. It's for this guy. Okay. Yeah. So when I have the glove, you have the arm like this. Yeah. It's up. So you have the glove like this with the arm on the side, and allow some movement even if the arms are bigger. As you can see, the arms are quite big. The arms are quite big. You can see the side with my arms and this arm. So it's kind of this Gobelin. Where is here? So I'm just making the weathering. So I'm making the weathering on this glove, and then I will do the weathering, the complete weathering and texturing of the pants, of the trousers. They are just black, they will be brown and everything. So if you stay there, I can explain everything. So now I'm just making some contrast with the hairbrush just here. Now to have different parts and everything to add some contrast and not so looking fresh and new. So now first step I just pass some black on the some really dark black, dark brown mixed with some brown black in the fold and everywhere. That's that. And now to add some something like all laser seems oily and everything. So I'm using a mixture of my own. I don't know if you see it, but it's like a dark gray, bluish, dark gray. Okay. And this allows to have the kind of oily effect you have on the. Thanks for the following. And this kind of allow to have this kind of bluish tint you can you can have on old leather. If you're looking at the very old leather, it can be quite oily and you have some kind of this blue, slightly in a light color of the other part of the leather, you can just bring this effect. So I'm just, and it will fade also. The black is really in the crevasses and the fold, and the blue will be wider, and it will fade the high contrast of the black, and you have something more natural. You can see you have some nice contrast after just here in the glove. And it's important to don't use the color too far. Contrast is very important. You mustn't use
full dark or full brown or full white on your pieces, because it's important to have a good contrast. You must stay. You have the base color that is brown, but you have to be slightly lighter and slightly darker. You don't want to be too far, because it will be too cartoony. You will lose your realism you're looking for. We are not making Borderlands costume. And this could seem very overkill to do some weathering when you have old leather already quite with some patina and everything. But it's very important to make this step, because even it's different. It's different skin part of leather, and it could be very seems patchy. You know, you see that it is a different skin put together, but it very look like you just put it together like this, and it's brand new, and you don't have any life of it about it. But making shadows and everything, it's bind together everything. It seems that there is life and in your costume, and it's just not born new, you know. So it's very important to do that. I will just looking for something and I come back. I will do on the other one. There's dust, matter, just some blues. Oh, I already made it. This one is finished. Okay. I'm looking for the same sandpaper and then come back. So, now that we managed to darken the crevices and all the deep grooves and the difference between this step and this step, we just mark with some darken. You may notice that we didn't try to make something lighter. So for that, I will use some just simple sandpaper. It's 120 and it's perfect for that. And you will just pass on the high spot. No, you can see that just here, and everything will be light. You can see it here. I don't know if you can see it, but you really bring up. I don't know if you can see that. You see, I just passed it. It's allowed to enlight all the higher spot and everything. Okay. Let's see if you can see the difference. Yeah. I don't know if you can see the difference between this one. I just down it, and this one not. Okay, now you can't really see it. But
not very obvious, but that's the good effect. It's something you can. If you want a good effect, you have to be something quite. You don't want to be too obvious, you know. Okay. Okay. That's the first part. I just sent some things. Now I just come back. I just have to put this down. Now we will enlighten everything just a little bit. So here is some bone white. I never use. I will make light dry brush. When you want to make weathering on something, never use white, straight white. I never use black, full black, and I never use full white, because you don't have that in nature. Dust isn't black. Oil isn't really black. Never anything. It's really rare to have something very black to will stain your clothes or stain your in nature. Yeah. So I will use my mix I already done for this one. So I have my black, I have my gray, and I will add some brown. Okay, mix them together. And I try to use the same color, just shifted the tint tainted in different shade of the same color. You know, added some color to keep something homogeneous when you're working on it. And I make some bone white. So you have to be very careful about contrast. This is just something for making milk, but it's very very practical to very useful to mix paint. So, but contrast. Yeah. You know, it seems to be dark, but you will see on the gloves. The gloves are very dark. So if you put some white on it, it will be something very white. It will be too white. You have to be careful about your contrast. Imagine a scale. You have your base color here. If you want something you look homogeneous and you look quite white, you have your base color and you have your dark color. Your darker color must be here. Is here, okay? And you have the same amount of light color just here. If your contrasts are not well balanced between the two, it will look strange. If your base color the light color is too high compared to the dark color, it won't be very good. You will have something like cartoony, or you have something. It will looking strange.
you have to manage that the darker color are as dark as your as light as your light color is. I don't know if I'm clear. You can see it's very, very, very. It's a slight difference, you know. It's not too much, you know. You can see it here. You won't go too far with the color because if it's too if it's too light, it will be strange, you know. And now I'm just making a light dry brushing, nothing fancy, you know. It's nothing complicated. And if you want something, if you want a nice effect, you know, something natural with a lot of nuance, you must be at least at three different color. Your base color, your dark color, and your light color. It's basic. It's the less you can do. But it's better if you are 5 or 7 different color. You have the base color, you have 3 dark color and 3 light color, and this is really good. You really have something very very light and very smooth. Maybe it's. Yeah, you see, it's not a lot. Huh? This one is done, this one not. You can see there is a little bit more contrast. If I'm not clear enough, if I speak too quickly, do not hesitate to interrupt me and to ask questions. You know? If I'm doing it, it's for you, you know. And the dumb question is a question you did not ask. There is no dumb question.
Thank you. So I'm really just hitting the high spot, you know, just what I send, and sending just send. Laser can be quite the surface of the laser can be quite smooth and paint not really sticky on it. But if you just sand a little bit just before, you will add a tint of highlight because it will be lighter than the base color. And after, when you will do the dry brushing on it, it will add something and it will help the paint to stick on it. Just don't cover everything. Each pass, you know, the darker you are, less the darker you are, and the lighter you are, more you are in the extreme color of your palette you're using on the less place you put it on. You must more the color is far from the base color, you have to put less color. I don't know if I'm clear. Or you will have something very contrasting, very cartoony. Just open some place. And don't forget that acrylic will always dry darker. When you do something and you're not used to it, you just make a test color somewhere, because your acrylic will always dry darker. So sometimes you say, oh, it's very light, but it will darken. So don't worry enough. Or at least try somewhere it's not very. It will be hide later. Okay. So now we just have this glove. They look pretty good. There's a nice contrast on it. But now we'll do something. Okay. Now we will. It's quite. But if you look, it just paint. You know, it's not very. It's not have the same life. So we'll use some pigment, some dry pigment, and it's burnt amber mixed with talcum, baby powder, and it's allowed to have a nice dusty color, like dust, like dirt, or something brown, grayish, something not really brown, not very gray, but like dust, you know. I just put it in a. It's some kind of liquid. It's like a sock. It's a old socks, an old socks, and I will just powder everything with that. I'll put some powder on it, like this. Everywhere. Just everywhere. Okay. Okay, now I just put some powder everywhere, and I will take a brush, and I will brush it. Now you have something very
now you can see the difference between this one. I didn't put any powder, and this one. You know, you can see it. It's quite. It just binds everything together, you know. So same here. Up. And you have to be rough. You have to be tough on your skin. It will help to penetrate the pigments and the powder to the skin, to the leather. Yeah, okay. And here we are. We have an old dirty glove. 2 old dirty gloves. No, all the color we make, it just bind everything together. It allows to match every contrast and everything together, and you can see all the different. If you're looking straight to it, you can see all the different things. I don't know if you can see. You can see here. You know, we can see a little bit of this, of the light color I put, but you can see here you have the texture where I sanded everything. You have the dark just here. You have still some dark color. You know, still some dark color visible here. You know, there's dark color inside. Just here in the you can see the clear color I just put. But everything is just come together. You know. And now I have 2 big gloves for my Gobelin. Okay. Okay. Now, if you have no, do you have question for about that? Or I will pass to the. I will go to the work on the trousers. Oh, thank you. Yeah, I try to do my best. I'm far from being a master, but I try to do my best. Okay. Now we'll walk. You're very welcome. I try to do my best to give some info, some tricks I do, so you're welcome. That's why I do that. So if just one person and one thing, it's already good for me, you know. It's already a victory. So now we are going to make something more interesting of this pants. I will just speak in French 2 minutes just to explain where I am and where I come, and I will go back in English just after. Ok. Donc là, ce que j'ai fait, c'est vite fait, c'est la muscle suit pour les mollets. Donc en fait, ça va permettre d'épaissir un peu les mollets du Gobelin en fait. This is just a muscle suit. It just foam on lycra socks. No, just lycra. We muscle suit.
I didn't put anything on it to protect it because it will be under the pants. It's just to enlarge my calves, to have something bigger, and to have I don't remember the name. The upper part of the leg will look thinner in comparing to the lower part. So I will put them on the leg. I will put them on it. And I can. Donc ouais, le but c'était vraiment de d'avoir les mollets qui paraissent très très grands par rapport qui paraissent gros par rapport au reste du truc. Le pantalon, c'est un vieux pantalon que j'ai depuis un petit moment. Hein, je l'ai modifié. Je l'ai juste légèrement modifié, rien de ouf. C'est un pantalon bête. Et vous allez déjà voir la différence. So you can already see the difference between, just to have something like thin here and bigger there. You can see here it's quite thin, and you have something bigger here, just to kill the human proportion for the goblin. It's the same trick for the arm. I have big arms and just put anything in there to have something thinner and to look just like not human proportion, something more goblin. Donc ouais, comme j'avais expliqué, c'est vraiment pour tuer les proportions. Vous voyez, c'est pour que les tibias ont l'air plus gros que les cuisses. En fait, il y a un problème de proportion. On se dit, tiens, les cuisses sont toutes fines alors qu'il y a des gros tibias. Et ça tue les proportions humaines en fait. Okay. Okay. So you can you can see that the proportions are not human anymore. You have something, you have big calves and you just have some small comparing upper leg comparing to the lower leg, just to have something more goblin. And it will fit with the boots. I have big boots. I can show. If you go to my Instagram, you can see the boots. I already work on them here on live. So the purpose here is to have something. It's just black just black. It's not the more interesting thing to see. So we will change it to have something more brownish. So I will just manage to clean a little bit my face. I will just cut
Thank you. Thank you to Recruits. So, it's better when I don't have the air extraction. So, I will use so we'll make some patina with latex. Just simple latex. PVS Elastica. Just simple slip latex, you know. So we'll begin. Okay. We'll do that. I have a sponge. Okay. So the first layer is black. It's my darker part of the costume, you know. It's the darker part. So, you know, I explained about contrast earlier. I come back. Okay. So you have your base layer. You have your darker color and right. That's the base. You have the base color. It's the color of what the garment is before the gloves were worn. As I explained you earlier, you have this distance and this one should be the same. It always should be the same to have something cohesive, you know. So here my darker part will be black. It will be this one. And to have something good, you have at least one color here and one color here. You must have 5 color for a good cohesive effect. You have something very fluently, with something so it didn't look too different between the light and the dark. And more you are the distance between this. If it's bigger, you need different color to be something. You have a good gradient, you know, something have a good gradient. If you are if the distance is too different between the lighter and the base and darker color, there is too many gap of color between them. You have something very cartoony. So you have to increase. If you want something very light, you want the white and you want the black and the base. You must have several color between the different layer, something darker and darker and something lighter and lighter, to have something smooth and something quite cohesive, you know, something not too cartoonish. And to be quite lazy, you say, oh, it's 5 or 7 color to put together, and it could be very tedious to do one color, just a shift a little bit the color, and just one more, shift a little bit, and just go to bed. But we can avoid that. If you make brushing, you can just, if this one is brushed, this one will go like this, because it will be not a full black color.
and you have your dark brown here, and if you dry brush it, you have somewhere you will have your dark brown and somewhere you will have your black visible. And between both, if something is smooth, the transition, you will have different paths. So it's cool to have at least 2 colors between your darker, your base, and your lighter. You have 1, 2, and 5 colors is good. So we already have the black. So my first step will be to mix this color, and after I will mix this color, this one, and after the light one at the end. Okay. So I have some latex, just some latex. I will mix it with a darker brown. I have this burnt umber brown. It's very dark brown, When it's dry, it's very dark. So I will use that for now. And I will mix it with my latex. Okay. It's one part color for 2 part latex. Okay. It's good to have a nice mix. And be careful. You will see. You have to be careful. Because latex, it's white when it's not dry, but it will dry translucent. So your color you're mixing is always far lighter than it will be on your piece later. So you have to be sure when you make your paint mix, it will be the color of the acrylic. The latex will add quite any color. So you have to be sure when you're making your mix. Be really careful. If you want a special color, you really want one color, special color. Mix your acrylic, test it before, and if it's a good color when it's dry, then you take your mix and you mix it with the latex. However, your latex will blur completely your end result. You will have something lighter, you say, oh, it's okay, it's a good color. You will paint in, and after it will be very dark, and it will be very hard to maintain a good contrast, or to be sure of your contrast you will have at the end. So just mix your paint before mixing with latex, okay? Except if you're used to it. Okay, it's okay, but at first I always try to please mix your paint before with your latex. So mainly I'm just putting some latex everywhere because it will be, so it's very clear, it's very light, but it will dry very strong dark. So I'm just putting some latex everywhere. I'm hiding most of the dark because the black will be my end color, the darker color I want. So I want it, as I explained before, I want it very visible at few places, not everywhere. So I just tint it with all my brown.
So for now it's very light, but don't worry, it will be very, very darker after, when it will be dry. And I really press, I really put strength when I put the latex on it. I really want to the latex enter in the fabric. You know, I don't want to plastify. I won't plastify all the surface. I still want the texture of the fabric. So I really press on the fabric to be sure I don't have a layer of latex and just have something like a latex pants, trousers at the end. You know. And this technique is very useful if you wanna, if you can not use latex if you want, because I just want to change texture too. I just want something lasery, you know, at the end. But if you want to change the color of a garment or a piece of costume, you can do it with acrylics. You can easily do it with acrylics. You can see on my, if you see on my Instagram, there is several pieces of I show black piece and you know after it's green or red, just by placing and applying some acrylics on it, and it could be very durable and not change the texture of the costume after all, because I'm really pushing into the fabric, into the latex and the acrylic. So the fabric is not plastified. It's less soft and less flexible than before, but it's not plastified like you can see it. It's really a nice, interesting way to change color of everything. I'm applying it everywhere, but not. I don't want a base coat, you know. I don't want it to hide all the black. So some place I just put some and just really press on it and everything. I just don't want to be full black, to hide all the black. I want to keep it a little bit. So I will let it someplace. It will have some nice color, you know. To keep my contrast, not kill every contrast I have on the piece, you know. It's important. I want the black will be visible later. And you could ask why starting from black. You know, why I start from black, this kind of work and everything else. I could go from brown and then after darken like I did for the gloves and everything. But for a big piece like this pants and everything, it's harder to darken in the good place, you know. And if you are dark, if you are deep, and I go from a deep black, because if I have black, I can go to the white if I want it. If I want it, I have a real black, so I can go to the white. I have all the column in contrast possible, because my darker is the darker one I can, so I can go to the lighter I want.
So that's the advantages of going from black to have something more light later, especially on tissue and everything else. On fabric, tissue, not tissue. I don't know if I'm clear. Do not hesitate to ask if I'm not clear on what I'm saying, because as you can hear, English is not my mother language. So and in my mother languages, I tend to eat my words and to speak too quickly. So do not hesitate. So I don't know if you can see. You know, there is black. So you can see I do. So I let what I say. I let some black spot. Just some. I just fade them with to have a good fade between your black and your dark brown. I try to, as I explained, I do the fading between each. I do a fading here between the dark brown and the black. Then I do a fading between the base color I want and the dark brown, and do a fading between the. And it will be. I have to. You will have like a rainbow of brown, you know, some kind of. You can see I just put here. You can see that the brown really darkens with drying, and it's not even dry for now. So as you can see, between, you know, it's the same color I put here and here and there. So you can see that when it darkens, when it dries, because the latex goes from white to translucent, and even the burnt umber go to light to really burnt umber, so very dark brown. As you can see here, it's like just it's dry and it's like it's not full black. You can see the difference, but you know it's really dark. Just the base. But I don't want a pen too light. I can show you an example of a finished product. I come back. Okay. This is a paint I did with the same technique. You know, the color was black at the beginning, and I just put some, you know, some nice color on it. Not quite the end finish I want. Maybe something lighter than this, but you know, it's the same thing. It just you know, at base it's just a simple fabric like this, a dark fabric. It's good to have a fabric with a lot of texture. It's really easier. So after you have something like this, you know, with knife fold, and this, you know, you have the folding where it's really cool, you know, if you want something. So we have a lot of different shade and everything. That's the purpose. Is the, you can see the paint is black at the beginning, and now it's like this. So that's quite where we are looking for.
as I explained earlier, this technique is very useful if you also if you want to change color of props and everything else. I do some works for Ubisoft and everything, and you have some thing for Rainbow Six, and you have some very peculiar colors and military pattern and everything. And it was hard to find the white gears with the white colors, you know. It's always easier to find them black, so I say to my boss, just order them full black. Just order all the props, all the stuff, you order them full black, and then I will change the color to match the white pattern and everything else. And it was pretty well. You can really keep the texture of your fabric before, and and change completely the color, you know. Because you don't want to see that when you are on camera, especially with high definition. Now we have. You don't want to look something like just fabric painted, you know. Just something you just throw paint on it and it's over, you know. You want to keep some the texture of the fabric, because now on camera you will see it. 10 years ago, it doesn't matter of the texture of the fabric, the fine texture like this on the fabric. It doesn't matter on the camera, because most of the low definition we had, it doesn't matter. You can do something with plastic. It won't be visible on the camera, you know. But no, with everything in 4K and everything else, you have to be careful about your texture of your end product when you want to show him on the camera. Okay. Alors j'ai passé juste un peu en français. I will speak a little bit in French for other viewers of people looking on replay. Donc là, pour ceux qui me suivent déjà, j'ai fait ça souvent sur des pantalons ou des choses comme ça pour changer la texture, changer la couleur surtout du pantalon. Donc là, c'est de la peinture, c'est du latex, hein, tout simple, avec juste du brun dedans. Si vous avez déjà vu, mais là, c'est les mêmes choses que j'avais fait pour Skyrim. Il y a un petit moment, si vous avez déjà vu mes lives avant. Donc là, c'est de la peinture, c'est juste du latex mélangé avec de la peinture. Donc comme je dis toujours, vous avez vu le latex, quand on le mélange, c'est très très clair. Alors qu'en fait, c'est du brun foncé, comme ça, là. C'est du brun très foncé. Le latex, c'est blanc, mais ça va sécher transparent. Donc si vous voulez avoir une vraie couleur, être sûr de vos couleurs que vous avez, surtout faites votre mélange de peinture avant de mélanger dans le latex. Parce que le latex, il va vous éclaircir tout votre mélange, vous allez dire « Ah, c'est vachement clair ». Alors qu'en fait, quand il va sécher, lui, il va être transparent. Donc en fait, faites votre mélange avant, faites votre test de mélange, regardez si c'est la bonne couleur que vous voulez, et seulement après, mélangez au latex. Donc là, il faut bien appuyer sur le tissu, hein, pour pas tuer la texture. Il faut vraiment bien appuyer sur le tissu pour rentrer dans les fibres, pour pas changer la texture, garder la texture du tissu, pour pas le plastifier en fait, pour qu'il reste quand même, pour qu'il reste sympa quoi.
pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit juste une combi en latex, quoi, pas comme j'ai fait sur Spawn ou d'autres choses comme ça. Là, ce qu'on veut, c'est juste lui changer légèrement la couleur. Donc vous voyez, quand ça sèche, ça devient très très foncé. Hein. Vous voyez en bas, c'est la même couleur. Vous pouvez voir quand je l'applique ici, et là c'est la même couleur, mais vous voyez, ça sèche vachement bien. Quand ça sèche, ça devient vraiment tout de suite très foncé. Donc voilà. Donc ça permet vraiment de changer la couleur des vêtements hein, comme on veut. Ça permet justement d'avoir... de changer la couleur des vêtements comme on veut et de vraiment juste changer la couleur et pas changer la texture. Ce qui est important quand ça va être à l'image, c'est-à-dire que maintenant quand c'est un truc qui va aller dans un court-métrage ou des choses comme ça, bah faut que ça soit, faut qu'on garde la texture, qu'on n'ait pas l'impression que c'est juste du tissu qui a été peint, quoi. Donc, parce que maintenant, quand on est en 4K, ben ça se voit. C'est-à-dire que la texture du tissu, on la perd pas, on la voit encore à l'écran, donc il faut faire gaffe à ça. Alors, la première couche est toujours plus long parce qu'il y a plus de surface à mettre. So the first layer is always longer because you have to put it like everywhere, you know. And then after it will be shorter, but it's quite long for the first time because you have a lot of square meter to cover. There's a lot of people new in the channel just here, but sorry, most of the time I'm doing French because I have most of my viewers are French, so I do most of my live stream in French. But if you're interested, you can see all the progress on the costume, for most of the progress of the costume, doing live stream on my channel on replay. But you will have just every explanation in French. I'm sorry about that, but if you're interested about how I came back from all the sculpture of the mask, the casting, the molding of the mask, everything, construction of the boots and everything else, the muscle suits, the prosthetic for the arms and everything, it's explained in my live stream, and you can see it in replay during 30 days. It's free to see it, but unfortunately it will be only in French, because most of my viewers are French. So you can see I really press the color in the fabric
to be sure you have something very, not something, too plasticky. And to apply the latex, I use upholstery foam. I just hung some old sofa and old canapé or everything else, and I just cut the foam of it on it. It's really nice foam. It's quite dense, and you can it's good pencils because you don't have any pencil mark, and it's make very good fading. You can have with sponge like this. You can have like airbrush finish. You can. During years, I didn't have any airbrush. You know, I came to the airbrush 1 year ago, and it's a nice tool to have in your. But you can do it without. So you can use like a sponge and everything, and you can have something some nice fading and some nice. If you're taking care, you can do very good finish without any airbrushing. You know, nice with a sponge is really useful. Okay. Just I don't want to mix the latex. So I will try to keep everything else here. Okay. I will have to mix some latex. Okay. Now I will begin to do the base coat. So I had some to my burnt umber. I had some burnt sienna. Burnt sienna. Burnt sienna. It's more reddish brown. So and I want to be on the reddish side. Because most of my costume is there's tint of red and everything else. And I would just add some white. Just to make it okay. Okay, good. Let's mix it. Okay, so you can see it's a pinkish color.
can see it better. It's pinkish color because before the, you can see the old one just there. And when I, oh, okay, you don't see it. When I applied it, you can see that I just brush the trouser with it, and it allows the fold to create some folding, some everything, like another pants will do, you know. Just brush it like this. It will help to pick eye spot will be kept, you know, you have some nice effect, you know, you will see here. You have some nice fold who are created, and you just pick them with the lighter color, and you just have, if you want something less contrast, with less contrast, you just have to push more on the fabric. Well, I like that. It will dry darker anyway, so you don't have to be careful of it. Yeah, something lighter on the inside, because I do something more. I put more paint inside because I want something lighter, because inside you have always abrasion between your two legs, so you have to think about that, like on the knees too. So you can see it's taking some nice shading. Now I have some nice folds, you know, created here. You can see. And I won't fight against them, you know. I won't push the fabric, the paint here too much, you know. I'm like some wet, dry brushing. You know? I let the fabric move and have its own life, you know, like I will do if it's, you know, if it's already every time it's pushed, it's brushed together, it's like the life of a plant, you know. Legs up, it goes against surfaces, there's abrasion, everything, and it goes like your garment leaves. So do it like this. Don't make like strokes, like not make strikes horizontally. They will come with the fold of your. You can see there is some nice folding created here, just some nice patterning. Just like your fabric leaving, you know, it will. By itself, it will create some nice patterning, because it's like it would age in the real life, you know. So you don't fight it. Use it. Use this the movement of the fabric. You have to use it. It will be easier for you on your. If you fight against it, it will be harder, you know. You won't have a nice result, and it will be a good way to have something not really realistic. You know, you have to, you see, there's some nice patterning, some nice. You can see the fold of the garment. Every default of the costume will be enlightened. This, yeah, it would be nice.
You can see some nice texture, yeah. The folding is just very enlightened. You have some nice effect on the phone. Do this part. You see, it's already drying. It's really nice, you know. You have nice, something really nice happening. A lot of effect and everything else. Yeah. It's cool.
Okay. Oh, je crois. No, we're starting to have something quite sympathetic. So now we're doing the light one because I don't want to be. I will take my diagram. Was one of the most important tool in a workshop. An hair dryer. I don't use it anymore for my hair, so I can use it in a workshop. It's not a problem. We just put the light on. Okay, that's better. I kind of like it where it is, no? I won't think I will go further in the light part, you know? But it shows you that with 3 colors, you know, you have something already cool, you know? You have some part like here, you see it's more warm than everywhere because I put some burnt sienna and it just... I think I'm quite
pleased with the base color now. I think it's cool, no? Don't. So it's a nice. I like this color because it's quite. It's cool. Now, I will do. So the latex is quite dry. So now I will do the same thing I did with the pigments and the talc. The baby powder. Powder. Up. Okay. And this will add some already some contrast and everything because the latex, it's important to the baby powder and the pigments will have two things, two advantages. One, it will seal the latex because the latex, when it's fresh, it sticks together. It sticks on latex will stick together and will bond together. So the talc will seal the latex, and you won't have any problem of latex gluing to latex. No problem anymore. And it will dust everything and will bring together and add some cool shading and everything else with the dust. So here we go. Like on the glove, it will bring together everything. Pour les Français, donc voilà, donc là j'ai la textée, hein, vous avez vu, j'ai déjà fait ça plusieurs fois avec vous, hein, ça c'est pas un problème. On le refera une nombre de fois. Donc là ce que je fais, c'est que je passe mon mélange de talc et vous savez, de pigments là, qui vont me permettre d'avoir deux effets. C'est un, de sceller le latex, ça va éviter qu'il se colle sur lui-même, parce que vous savez que le latex frais en fait va coller sur lui-même. Et deux, ça va donner un bel effet crade, poussiéreux. Bien sûr, on va le brosser après, vous allez voir, ça va permettre d'homogénéiser ensemble. Je vais mettre un coup là. Je vais mettre un coup. Sinon, on va aspirer la poussière. Ok, I think we're good. Okay. And now we brush it. Yeah. Là on le brosse vraiment dur. J'essaie de faire rentrer vraiment les pigments dans le truc. Pas grave. Et voilà. Here we are. I can bring you closer. Okay. I will bring you closer to the
Here. So you can see all the nuances. You can see that the burnt sienna just it brings through the burnt sienna. You know, that some place you have just the black with some burnt umber, some mix of them. Just here you have the burnt sienna coming through with a very reddish brown. And here you are. Okay. You see, you have some nice pattern of weathering, you know, of abrasion. Yeah, you have a nice bad stitching here, perfect for a goblin. So you can see here you have some nice. Yeah, you have some nice place like here. You have the black coming through with the brown, dark brown, and the burnt sienna beside. Yeah, you can see here that you can see the fold coming through. You have all the texture of the, and you see you can still see the texture of the fabric, you know. And you see it's latex, but you can see that the fabric is still very flexible. It's not like a latex, you know. You can see that it's really flexible and soft, like. So we will have a grimy goblin pant. Here we are. You see, you have some nice stain here coming through. Yeah, it's okay. So, you know everything now. You can do it yourself. So, thank you everyone. I will end the live stream now. If you have questions, do not hesitate to ask me them. I will wait some minutes. So if you have a question, do not hesitate. Thank you for the new followers. I'm happy to have some strangers on my some people from foreigners. It's really happy. Thank you Manlima for the raid. So I'm really happy. Unfortunately, it won't have many other live streaming in English, but who knows? Who knows? Maybe there will be more. If there is more viewer from a foreign country, maybe I will do some other live stream special in English. If you want some techniques, do not hesitate to speak, to send me some message on Instagram, on everything, or when on my story, say I would like to see it in live, and or some picture, show us some paint technique. Do not hesitate to ask me questions live, because if I do that, it's to share with you my techniques. So if you have questions, I can do special live stream on some techniques, and to do it in English if you want, because most of my live stream will be in French when I do it for myself. So do not hesitate to talk to me, if I can say it like that. So have a nice day. Thank you for all your questions, all your participation to the live stream, and I hope you'll enjoy it as I enjoy it. And see you later.